Good evening, Zimbabwe. This is Live Talk, The Connection, a platform where we discuss issues affecting young people. We are coming to you from Studio 7 at the Voice of America in Washington. This Tuesday, June the 28th, 2022. I am Tungamili Nkomo. Tonight, we are talking about how young people are faring in this harsh economic climate, where inflation has just accelerated 60 percentage points to 191%. Unemployment is in the 90% or so, and the Reserve Bank of Zimbabwe has also raised the interest rate from 80% to 200%. All these not good signs of a firm economy or a stable economy, as the Minister of Finance, Nqobizitha, would like you to believe. Yilo udaba esingalo lamhlanje sihlobo esithandekayo siyalamukela kuhlelo lwe-Studio 7 Live Talk, uhlelo The Connection. Lapho esikhuluma khona lamhlanje ngokuthi abatsha njengoba lolu kuluhlelo lwabatsha baphila njani emumeni wokonakala komnotho esiwubonayo. Siyibone inflation esingathi ukukhwela kwentengo, inflation year on year ikhwele this month nge-60% ya ku-191%, almost 200% inflation. Intengo yezinto iqhubeka ikhwela mahlayana, kanti ama-interest rates lokho kokuthi imali yazala ungaboleka isikweletu ebhanga, abebhenki bayabefaka i-interest. So i-interest ikhwelile izolo, ikhwezwe i-Reserve Bank of Zimbabwe ngesizathu sokuthi bathi leyo indlela yokwenqabela ukukhwela mahlayana kwentengo ikhwele from 80% yaya ku-200%. Lokho kusho ukuthi ungathatha iloni ebhenki sokudula kakhulu ukuthi uyibhadale. Waziwayi vatereri tiri kugamuchirai muchirongwa The Connection, chirongwa cheve chidiki pano pane pfenyuro yenyu yestudio 7. Nhasi tiri kuzeya nyaya yekuti vechidiki vari kurarama sei sezvo zvinhu zvakaoma kudai munyaya dzezveupfumi. Takaona inflation last week ichikwira ichienda ku-191%. That was from 131%. Saka kwakaita jump almost 60%. Kushayikwa kwemabasa percentage yacho we know is in the 90s, 90 percentage points or so. Interest rates dzakakwirawo nezuro zichikwidzwa navamutuli nevamwe vavo kuRBZ kwanzi tikuwedza kumisa nyaya yekukwira kwemitengo kana kuti inflation. Saka vakakwiza ma-interest rates from 80% to 200%, zvichireva izvo kuti ukakwereta mari kubhanga kwakudhura zvekuti kuti uidzosere mari iyoyo. And tonight I'm joined by Takemore Mhlanga. Takemore Mhlanga is a teacher. Vanoshandawo nesangano re-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti TUZ. I'm also joined by my good friend Nqobizitha Mnkandla. He's a YouTuber, a transformational coach, and a content creator. Mr. Mnkandla is not your typical youth, but he knows a lot about young people. He's a coach, that's why we have brought him here. Let me start off with Nqobizitha Mhlanga. Mr. Mhlanga, you are a teacher. Currently, I must say you are here in the United States for the Mandela Washington Fellowship. But you are an educator. You teach, I think, ITC. And many times we've seen you guys, my teacher, going on strike, mochichema ne nyaya yema salaries. How are you surviving as young people in Zimbabwe? Okay, thank you so much.
As young people in Zimbabwe, I think we are facing a difficult situation back home, especially us as young teachers. We are still joining the field, and while we are joining the field, we are earning peanuts, we are earning the salary that cannot sustain us together with our family. You know that some of us, when we graduate from the teachers college, our parents were looking forward for us that we have a graduate now who can take care of himself, and our most of our parents are retiring from their works, and they are looking forward to us that we can bring something for them. But now, since I get employed in the government of Zimbabwe, I can't manage to keep myself. At least for a month, the salary that I'm earning, I can't even buy some groceries, buy my rentals that will last for 1 month. I only last month we received, as you know, that because of inflation, teachers in Zimbabwe received amount which is equivalent to $35 in the prevailing in black market rate, and they are talking about the interbank rate, which is not accessible to everyone. Most of us will come from the rural areas, and after you get to town to take your salary, they said you can take $5,000. $5,000 that we can withdraw from the bank. It is not enough for transport ourselves from our work, from our station to town, and also town to back to our work. So we are facing a harsh economic conditions. In some of the normal countries, if a young people get employed, you will be have access to mortgage, access to loan. You can buy a house during the first month. You can arrange to buy a house on long-term loan, but here in Zimbabwe it is not possible. Since I get employed, I for now I don't even buy myself a trousers, because the salary that I'm receiving is it's not enough. So as young people, we are facing a harsh conditions in terms of our welfare as teachers. And what does that do, Mr. Mhlanga, to young people, the younger generation than yours, who are looking at teachers who are making, pilots, presidents, journalists, pretty much everybody. You have these teachers who are unable to buy a trousers, like you are saying. What exactly does that do to the younger generation who see teachers as poor people who they cannot aspire to be? Yeah, to younger people, I think when I grow up, when I was still at school, I used to see my teachers as my role model, and I will say when I grow up, I want to be a teacher because I was admiring the life of our teachers. But now I think the young generation, especially our kids in the classroom, now they don't have anything to cope from us, because most of the time, especially some of us who are teaching in the rural areas where there is farming, where there is gold panning. So our student in the class will comparing teachers with their brother who drop out of school in Form 2, and they will say, my brother dropped out of school in Form 2, but now is now owning a car, a big car, some car fleet of vehicle, but the teacher is still walking by foot, is going to town by foot. So there is nothing to admire, and vana vacho vakutoona sechikoro chacho dzidzo yacho isina kana basa, nekuti vanotokuvhunza mukilasi, especially kune ndururani sekumakorokoza, vana vanomboenda kunochera goridhe, vane vachitokuudzai kuti hapana, tinogona kukupai mari kubhadharai nekuti murodhi munotakurwa navana mukoma vedu vakasvikira Form 2 kuchikoro. So izvezvi ticha hasina chiremerera, the dignity of the teacher yakaenda kure zvokuti kana vana vatinodzidzisa havachatopi kana respect yakanyanyisa kuvadzidzisi, nekuti vanenge vachiti aiwa basa iri harina basa, nderekungoda kuuya kuzotitambisira nguva yedu, nekuti vamwe vacho vana vacho vanotoendawo kunorima, vanotori nemagadheni ava vanorima vachitowana mari, and newe ticha wacho unotoshamiswa uchitoona mwana achikubuditsira foni inodhura zvikuru, iwo usina kukwanisa kana kutombotenga kana hembe yekuti upfeke. Please do stay on the line, Mhlanga. Let me bring in Nqobizitha.
Mnkandla, my good friend, is a YouTuber, a transformational coach, and a content creator. And you just heard there from Takemore Mhlanga. He's a teacher, and when you were growing up, when I was growing up, we used to revere teachers so much, and pretty much a different story now. My father was actually a teacher for, was it 50, 60 years or something like that? And my family is actually a family of teachers. Probably that's the reason why I'm also a life coach, a transformational coach, despite the fact that it's teaching though, despite the fact that it's not your the type of teaching that we've been taught at school. Kodwa, the way how things are, a teacher is somebody who, like you were saying earlier on, that he is the creator of the producer of everything. We're speaking of, like you were saying, pilots, we're speaking of engineers, doctors, and everything goes through formal education. Everything goes through the hands of a teacher. So, Masbona, these people that are supposed to be the first area of our transformation, and they're so demotivated to the extent kunzima vele ukuthi bangayenzani okunengqondo to impart to the next generation. It's so painful. It is. And now the thing is, inyoka ephilayo vele isikhona endlini, so siyenzani ngayo? Siyishaya or siyaqala ukuyiphonselana? At the moment ngibona ngathi le nyoka nje abantu bayijikelana manje, bayiphoselana ukuthi ingalumi mina, uyithatha mhlawumbe ngokhuni uyiphosela kunkomo, unkomo uyiphosela umhlanga ayiphosela Mnkandla. Hayi, kodwani ngobani abazahlupheka? Abantwana manje abahlupheka bakhangele thina abadala, and kungathi asina solution. So iqala lapho ke indaba ukuthi kwazi ukuthi hey, nasi inyoka iyaphila ikhona la izosiluma, so siyenzani ngayo. Iqothwa njani ke leyo nyoka Mnkandla, ngoba nxa sikhangela udaba lwenkohlakalo elizweni, there's too much corruption in Zimbabwe, from the government all the way to phansi, kungaba ngama-NGOs, kungaba kuyini, kungaba i-district, i-cell, i-village, inkohlakalo ibahile, and abantu abatsha bengaba lesifiso mpela sokuyibalekela i-corruption. But how do you run away from corruption as a young person when you see those in power, they are corrupt, they are looting left, right, and center, and when uphakathi kwe-unemployment rate ephezulu kwe-90%, how do you avoid corruption? Ngoba ubona phezulu bayenza, phansi bayenza, wena ngodwa olambayo. How do you run away from that? Ngibuyela njalo kumzekeliso wabo inyoka. Njengoba nayibona nasi inyoka singenile, ayikho enye into ngaphandle kokuthi uthathe induku zakho ushone khona, and iyona kuphela into. Ngaphandle kwalokho, hayi phela siphephile vele, akekho ozosinda. So azibe khona ke induku ezolungiswa, makuthi kukhona mhlawumbe amahawu, makuthi kukhona amahloka mhlawumbe kumele alolongwe, alolongwa kanjani lawo mahloka, and yiziphi lezi induku ezikhona? And induku yakuqala ingqondo zethu, ngoba vele njengoba nisithe sikhululekile, sibonile ukuthi ukukhululeka kwethu akuzange kwaba yilutho, ngoba besicabanga ukuthi mhlawumbe ukukhululeka kwethu lokuhlupheka sikhululekile from ekuhluphekeni. Kodwa if you realize in life, most of the times, freedom to buy, to sell, and to do all these other things, it's okay. But freedom to now think for your own solutions. Uqala ngokuthi start responsibility. Singabacha, ikakhulu laba abancane. I'm not really too young, as he has explained. But one, umuntu omucha, you empower yourself ngokuthi ukwazi ukuthi this lie of them saying that you are the future of the country, of the society, must stop now. You are not the future, you are the now of forever. So iqala lapho, thatha responsibility. Ungacabanga ukuthi nami masengikhulile njengoba thina besikwenza amaphupho ethu ashabalele ngoba besicanga ukuthi hey, mhlazana ngikhulile lami ngizoba le office elikhulu elingaka. Azange saba empowered ukuthi sikwazi ukuqala manje ngine 15, ngine 12, ngine 20
ngise-university. So ngibona ngathi kumele abasha beqale manje bekwazi ukuthi bakhululekile bezicabangele, azifunde ukuthi okay, njengoba ngilapha yiziphi izinto, njengoba sengiwubonile umhlaba ngisasemncane kodwa nginama-examples. Bakhona abafowethu onkomo lapha bangama-broadcaster, bakhona abafowethu Mhlanga, njengoba niyabona uMhlanga unguthisha, which is a noble and one of the greatest professions emhlabeni. What should we learn from ama-experiences wabo? Kodwani singathi ama-experiences wabo abe sedampeni ama-spirits word. So first thing, sebenzisa ingqondo zakho, and two, ungavumeli ukuthi isimo sezinto mhlambe somkhono msidampeni ispirit sakho. Great point there. Ngo, let me bring in Mhlanga. Mhlanga tichi taura nenyaya ye worry. Uko kwafunya chisero munyika wakadzama zvekuti rwadzika midzi worry all the way from the government kuenda pasuko. And that's something you cannot dispute. Imimi, as the new generation, you are living in this vast ocean of corruption. How do you escape such tendencies? Okay, I think isusu vechidiki worry tinoziva kuti munyika medu mazara neruori, and ruori hwangova ndiwo hwavakutungamira even upenyu hwedu zuva nezuva. Tinozviona izvi zvichiitika even kubva kumusoro kune vanotungamira nyika, tichiona vamwe vanozivikanwa vachisungwa mumaairport vakatakura zvinoreva, vakatakura goridhe, vakatakura zvinhu zvisingabvumidzi kunge zvichibuda munyika zvisiri pamutemo. Asi vanhu ivavo tinongoona vanongoendeswa kumatare edzimhosva. After vaendeswa kumatare edzimhosva, unongonzwa kuti vaenda kudare redzimhosva, hauzombonzwi kuti nyaya yavo yateedzerwa papi. Tichitarisa zvevakawanda, even aimbova mutungamiriri aimbova mukuru weboka rezveutano vana Obhadhaya Moyo, tinoona vaimboendeswa kumatare. Asina nhasi nyaya dzavo hatisi kuziva dziri kufamba sei. Tichiona kuti hurumende yedu inonyanya kufokasa zvikuru neavo vanhu vanenge vachida kurwira kodzero dzevanhu, ndo vanozikanwa kuti nhasi taenda kudare, and unenge uchiramba uchinzwa kuti zuva nezuva vaenda kudare. So isu sevechidiki tinotarisira kuti ruori hwemunyika muno hupedzwe, hunofanira kupedzwa nesu vechidiki. Vechidiki vacho tinofanira kuita seiko kuti tipedze uori? Iko zvino tinofanira kunge tichidzidzisana pachedu, kuramba takagara tichigarisana matare, tichidzidzisana kuti remangwana redu revechidiki richave rakamira sei, nekuti ramangwana renyika riri mumaoko edu vechidiki, ranhasi renyika riri mumaoko edu vechidiki, nekuti tisu tichiri nezvinhu zvakawanda zvatichada kukontribhuta muikonomi yenyika yedu. Tisu tine zvakawanda zvatichada kuita kuti mhuri dzedu dzizowana kurarama ramangwana rakanaka. But iko zvino chinhu hwani chinokwanisa kupedza uori ndechekuti next gore rinouya iri tiri kuenda kusarudzo dzekusarudza vatungamiriri venyika, dzekusarudza vachatimirira mumatare eparamende. Ngatichigara pasi tidze tione kuti isu sevechidiki ndevapi avo vatungamiriri vari kuda kukwanisa kutungamira nyika, vari kuda kukwanisa kuenda kudare reparamende, vatinoe tichitrusta kuti aiwa ava vanhu ava havana kumboita zveuori, vanhu ava havana history yeuori. Tichisaidha kuti tovhotera vanhu vasina uori, tombobvisawo vanhu vanoita zveuori, titrai kuisa vamwe vanhu vanyuwani vasina uori, vasingadi uori, vanonyomba uori, nekuti tingaramba tichingoramba tichiti hatidi uori, and tinoziva kuti uori unotanga nesystem. Saka tingaramba tichingoregedza system iri kukonzeresa uori ichititungamirira, uori wacho hauperi. So tasarwa nemukana mumwe chete watasarwa nawo sevechidiki ndewekuti tinonyoresa kuvhota tese sevechidiki. Toziva kuti vechidiki tisu vanhu vakawandisa mune ino nyika, saka tingaenda kunonyoresa kunovhota, tobvazve tazoenda kunotarisa kuti mazita edu ariko here kuti kumavhotas room, tobva tavhota zvine mutsindo mugore rinotevera. I think ndo chimwe chete chinokwanisa kubvisa uori mukati menyika ino yeZimbabwe. Nekuti of course tingataura, tingada kuita kupinda mumugwagwa, kuita sei mumugwagwa tinopinda, asi vanhu vatinoda kuti vatipedzere uori havangakwanisi kupedza. Tinoti nyika haivakwe nevakaipanza, uori haupedzi nevakaukonzeresa, but uori unopedzwa nesu vechidiki mushure mekunge taexercise our right to vote, voting for the people who are against corruption, voting for the people who are against the looting of our natural resources, who are against the classification of our population. We don't want classes in Zimbabwe. We want a Zimbabwe where every person is regarded as a person, where every individual is
is getting equal opportunity as those on the top. So let's us go and register to vote in our numbers and make sure that we are voting in 2023 election. Thank you. And like any other demographic in Zimbabwe, Mhlanga, I know young people are very much divided. Zimbabwe is a divided country. How do you marshal young people together? How do you bring them together for the same purpose? Yamuri kutaura kuti ngatiende tinovhota tese gore rinouya tione kuti tinovhotera shanduko. How do you unite young people in such kind of a polarized nation? Yeah, I think as young people, we are the one who should change this narrative, because this narrative are there are someone on top and there's someone who want to divide young people, so that we will be very polarized. But as young people, we have one vision. We have one vision that we want a brighter future. So is no kwanisa kuitika nekuti isu vechidiki dai tambokurudzirana kuti ngabatana timbosiya zvekuda kutarisa kuti ndinobva kuboka ranhingi ndinobva kuboka ranhingi, ngatimbotarisa timbobatana tichimbokurukura kuti nderipi ramangwana ratinoda, nekuti tese sevechidiki vamangwana, sevechidiki vari kutungamira nyika yedu yeAfrica pari zvino, tine ramangwana rakaenzana. Hapana munhu anoti handidi ramangwana rakanaka, handidi Zimbabwe necorruption nekuti ndinobva kuboka ranhingi, ndinobva kuboka ranhingi. Asi tese tinoda ramangwana rakanaka nekuti toda kuti zvitinakiro isu uye zvizonakirawo nenext nemagenerations anouya pamwe chete. So ndinofunga kuti chekutanga chatinokwanisa kuita pari zvino ndechekuedza kubatanidza vechidiki, kuunganidza vechidiki, even kuvatsvaga mumitambo dzavanofarira, toita tichikurukura nekuti ramangwana redu toda kuti rizove rakaita sei, tichiintroducewo some of the games like gathering the young people together in the when they are playing create some teams vachitamba mitambo yenhabvu kuti vakurukure vasangana vachikurukura nezvavanoda zvamangwana, kuti aiwa ramangwana toda rakaita sei, nekuti toziva kuti mitambo ndo imwe zveinobatanidza vakomana nevasikana vechidiki, tichikurukura kusvika tabatanidza kuti aiwa tese tiri kuda zvakadai, so ndokuti pamwe tingabatana sevechidiki and tinokwanisa kusiya kuti uyu anobva kubato ripi, nekuti tichienda kunovhota kazhinji tinofanira kutarisa kuti hatisi kuvhotera mapato, hatisi kuvhotera munhu, tiri kuvhotera nhunha dzedu, tiri kuvhotera vanhu vane chekuita nenhunha dzedu sevechidiki neramangwana redu sevechidiki. Ndokuti tizive, ndo zvinozoita kuti munhu asazonyanya kuisa mwoyo wake kuti aiwa ndinobva kubato iri, but munhu anenge aisa mwoyo wake pakuti ini ndinoda kuvhotera ramangwana rakajeka. Thank you there, Mhlanga. I know you wanted to rush to class, but if you can, we would appreciate if you can hang with us a little longer, but kana zvadzvanya kana makuda kuenda, when he's desperate you can go, Mhlanga, but kana muchigona to stay with us, we would appreciate that. Ngiphenduke kuwe Nqo, uyamuzwa Mhlanga ukhuluma ngokuthi kudingakala ukuthi babambane njengabasakhulayo. Kodwa uyazi lami ngiyazi ukuthi iZimbabwe iyehlukene kanganani, abantu behlukena, kula kuvumelana. Ngiyake ngizwe umngane wami esithi ungafaka abantu beZimbabwe abayi-3 endlini eyi-1, ubatshela ukuthi ngifuna lifome i-political party eyodwa, bayafoma ama-political party ayi-10 bona beyi-3. How do you unite abantu abasakhulayo ukuze babe le common purpose njengokusho kukaMhlanga? I-unity esikhathini esiningi ifuna i-inspiration. Ngoba if you look at how things have been going now, people are being motivated by, you know, a lot of things, especially outside things that are coming, ama influences. One of them is greed. Njengoba sikhuluma nge-corruption. Corruption is greed. And the corruption is as old as humanity. Ngokubona kwami even lapha engadini yase-Eden nje, u-Adam no-Eva nenyoka, khona nje corrupt obenzakalayo, that's why kwagcina kushabalela. Ngakho-ke
abancane especially abasha, let me call them abasha ngoba igama elithi umncane ngathi liyalulaza kancane. Abasha kahle kahle kumele thina ikakhulu igeneration eseduzane nobusha esingathi nathi siqoshwana lapha, esine experience, people that have gone through these differences, people that have gone through these difficulties, esingathi sesinolwazi manje, we have matured, we have the benefit of maturity, we have the benefit of our experiences. Sisize in terms of ikakhulu imparting wisdom, hence the leadership. Abasha intsha ifuna leadership inspirational than anything else. Leadership inspirational and njalo ne approach yezinto, you know, zonke izinto, politics, economics, social and otherwise and everything. The approach needs to be a bit of streetwise. Haven't we learned from the old guard? Ukuthi when usacabanga ukuthi okay ngizabangena ngalendlela baza ngalesi strategy, wena ucabanga ukuthi okay yazi uthini lapha etown vele siyabavalela ngaphandle bayahambe emakhaya bazofika bethi bogogo bethu nabantu abasemakhaya ngoba i-dissemination of information is a bit slower in the rural areas. Nathi, remember, it takes a thief to catch a thief. I'm not saying you're supposed to be a thief, but one sebenzisa umqondo ngathi psychology of a thief to catch that particular thief. Ngakho intsha kumele kuhlalwe phansi ukhandwe amasu amasha, ungeke ukuthi uphumelele ngamasu amadala, kodwa isu elisha ukuthi kube ne-inspiration ukuthi yini kahle kahle into eku-inspiralo. And the biggest of all the things that inspire us are izinto ezifana nama-virtues. Ukuthi ngingumuntu ama-virtues wami yini. One virtue okhuluma ngayo manje is i-unity. Abantu ba-divided manje, abantu bakhuluma ba-divided according ngemihlobo, abantu ba-divided mhlawumbe nge-age, ukuthi hayi lesi salukazi lesi umkhulu lo ubhuti lo umncane, and abantu ba-divided mhlawumbe even nge-class, ukuthi bakhona abantu abazibona mhlawumbe beyizinot bese kuba khona abanye abazibona be-poor. And the only way to bring that unity is through inspiration, and inspiration yilento engaphezulu kwazo zonke izinto ukuthi ngiyambona lo muntu ukhuluma mhlawumbe isihlobo ulime engalwazi, mhlawumbe umhlophe or umnyama or ungumama or umncane or ukukhulile, kodwa lulodwa ulimi engiluzwayo, ulimi lothando nolimi lwe-virtue, ukuthi umuntu lo uzimumethe. Uyabona abantu abaziphetheyo, ngoba masibhekile nje masikhangele laba abantu abaphetheyo manje, hayi laba aphatha kudala, hayi cha izinto bezingekho lapha. Uthando angiliboni mina uthando, and ukubambana kwabantu kubuya from ethandweni. Noma ungaze ube isihlakaniphi esinjani, ma ungazange waba lothando, ungazange wahlala wazibamba futhi ukuthi ungabe uthathekile, ungabe ukuthi masukuvele lokho siyagijima, ngoba manje abantu sokuyikhona lokho ukuthi kungathiwa hayi ishukela ngale abantu bathi usakhumbula isikhathi sama-queues ukuthi abantu uyagcina bathi likhona igama lesikhalange elithi uNtondabo. Umalandela nje umuntu usiduma ezwe lokhu nango sokuvele isizwe sesinjalo, kodwa abantu kumele bahlale phansi bangathi baxelisisa, especially ingqondo zabo, bazibuza ukuthi sibuyaphi, siyaphi, sikuphi manje, and bengabakwazi lokhu ukuthi bafuna ukuyaphi, and then even lokuvota bazakwazi ukuthi okay, kodwa ubaba uNkomo simzwile ukhuluma kwakhe, ukhuluma ngenqubekela phambili, ukhuluma ngokubambana, ukhuluma ngothando, asimlandelena, hayi ukuthi sithi hayi mhlawumbe unamabhizinisi amangaka, hayi uNkomo muhle mhlawumbe mubi onjani, cha, kumele silandele inhliziyo. Manje kumele sizi ukuthi umuntu okhuluma lathi ukhuluma ngenhliziyo enjani, and uthembakele na sikwazi ukuthi nguye umuntu ozosikhokhela. And intsha kumele kube yizo lezi zinto egxila kuzo, ukuthi lo umuntu okhuluma phambi kwethu othi uzosikhokhela umuntu onjani. Show us your colors and then we'll take it from there. And Coach Mo, nxa sesikhangela ways abasakhulayo abangasuka ngayo from this vicious cycle, unemployment, ama-interest rates ayakhwela,
siyazi abaningi bayazama ukuzikhusela benza ama-projects and i-project engani ikhangelwe ngumuntu wonke i-project yenkukhu and clearly we can't have umuntu wonke egcina inkukhu eZimbabwe. How do you run away from that cycle? Uzibone la ungosakhulayo uvula into yakho esingathi i-novel, i-idea engavamanga abantu abaningi abangelayo, uzimele laphana la ukhona ukuziphakamisa, uvula i-project ikhwele impela. Ungakwenza njani lokho without ama-hindrances afana lokukhwela kwama-interest rates lokhu from i-80% to 200% ngoba emumeni onje uzadinga i-capital njalo ukuthi ebhenki ubusuvula leyo project. Ungakwenza njani uzimele lokho without incurring ama-costs onke la asekhona? Akulula mntakababa. Siyatsho lesingisi kodwa sithi when the going gets tough, it's only the tough that get going. And kuzima khona ukuthi sikhulume nge-toughening up. Yona i-process yokuthafena up ukuthi hey qina mfana, bamba ziqine, bathi bamba ziqine, kunzima. And ikakhulu umuntu osebunzimene esikhathini esiningi akasayiboni indlela yokuphuma. Uyathola nje umuntu uyagida edakeni lapho uyakhala, ukhala ezimathonsi ubuza ukuthi hawu Nkosi yami bangishiye edakeni, ngiyenzeni bangishiye edakeni, akhala zakhohle ukuthi hey uyakhala kodwa nguwe kumele uzikhiphe edakeni ngoba abaningi abantu ozofuna ukuthi angene lapha edakeni azokususa uyothi ho ngiyagcola idaka sigcine sesifana. So kahle kumele ikhona lento zimbili ngathi, there is resources and then there is irresourcefulness. And le imfundiso siyithola esikolweni esikhathini esiningi iyasiza vele ngoba iyakuvulela indlela eziningi. Kodwa one esikhathini esiningi ayina element ye-resourcefulness. So what you need to do is to think ngesingisi bathi outside the box. Angifuni ukuthi ngiqamamanga ngitshela ukuthi nginama solutions empilo ngoba nami ngingumuntu wenyama, nami nginama problems wami engizama ukuthi ngiwasolve. Kodwa through i-experience esikhathini esiningi kunzima ukuthi uphume ebunzimeni okubo if lokucabanga ngendlela obucabanga ngayo before ungene ebunzimeni. Abantu need to think different manje. Think totally different. Ma uzibuza ukuthi ukhuluma ngomnotho ube nendlela ehlukene totally from indlela obucabanga ngayo ngomnotho ukuthi kahle umnotho yini vele. If singaqala khona lapho ukuthi soma ufuna i-project yokwenzani yomnotho or ufuna i-project mhlambe just to survive ukuthi day to day or ufuna i-project ezosiza umphakathi. So zonke izinto ozicabangayo kumele kube izinto oyazi ukuthi uzothola i-cooperation from umphakathi or sithi umhlaba singathi i-universe ngoba lezi izinto ozocabanga ngubona umakhelwane ekwenzile yi-problem especially abantu abasha ukuthi esilokukopa ukuthi sikhona isikhathi lapho kwaqhamuka khona indaba yama-internet cafe. Wonke umuntu bese ufuna ukuba ne-internet cafe. Qhamuka indaba yokuthi kulama truck okubela abuye mhlawumbe overseas. Wonke umuntu bese ufuna ukuba ne-truck elibuya overseas. Right vele ngoba sometimes ama-opportunities get inspired by abanye abantu. Kodwa ngibone ngathi we need to dig deeper within our creativity. Ikhona vele creativity yet. There is no one solution to this problem, but we all need to be creative. Yebo, just as well si creative sinjalo. Ihlele lezi. The formal way of doing things. Sibesibuyela kancane sizame to reclaim the formal way of doing things. Let's reclaim our education system. Let's reclaim our all the other systems. Kodwa okusalayo ukuthi abantu kumele bacabanga outside the box, be resourceful, despite the fact that mawuvula amehlo wakho ubona ngathi ama-resources awekho. Kodwa engqondweni, I'm telling you, if singahlala sibathathu ngabantu esicabanga ngendlela engaphandle kwebhokisi, noma sehlukene mhlawumbe uthola ukuthi omunye umhlophe omunye maybe umama or asikhulumi indimi ezifanayo kodwa lulodwa ulimi olufanayo, ulimi lwe-unique. If we are united in the goal that we have, ayikho into engasehlula, and intsha kumele icabange ngaleyo ndlela. I'm telling you, there is a way out of this rut.
ngumqeqeshi-ke lo uNqobizitha Mnkandla, a transformational coach, content creator, YouTuber. Uzalitshela i-channel yakhe ukuthi ithwani lingamthola njani ekupheleni kohlelo. Ngiye Mhlanga, Mhlanga kunoziwa ukuthi wongo kunematambudziko panyaze ukuphuma imuzi kuZimbabwe. We have seen especially vechidiki muchipinda munyaze agriculture, munyaze kurima. I know a lot of young people who are doing well in agriculture. Si vari kusangana nezvimingampini zvakawandisa, vamwe vanochengeta huku and so forth. Ndeapi ma-problems amuri kusangana nawo kunyanya panyaze capital apa zvikuru sei tichitarisa nezuro RBZ yakakwidza interest rate from 80% to 200%. How do you think that would impact vanhu vanenge vachida kupinda kuvhura maprojects akafanana nemamwe atiri kuona ekuchengeta huku, ekurima and so forth? And tiudzei ma-problems that you already had before kukwira kwe-interest rate ari kuita kuti sevechidiki mutadze kunge muchivhura maprojects muchiriritira mhuri dzenyu? Okay, tichida kutarisa zvikuru panyaya ye-interest rate yakakwidzwa nezuro navamutuli Ncube kusvika pa200%. Tinotarisa zvekuti isevechidiki even kubva kumashure ikoko pavanga vari pa80%, kutotora mari mubhengi muno muZimbabwe kukwanisa kuita yako changa chava chinhu chaityisa, changa chava kutyisa zvikuru, nekuti chero iko zvino vakwidza interest rate yacho hapana zvazvachinja, nekuti sevechidiki tanga takutotya chaizvo kuenda kunotora mari dzezvikweretu mumabhanga kuti tikwanisa kuzvitangira zvinhu zvedu, nekuti unotora mari yacho mubhanga nhasi uchiitora uchida kutanga project yako, ingava yekurima, ingava yekupfuya huku, ingava yekuita zvipi nezvipi zvakasiyana siyana, unoitora ichikwana, but paunongobuda mubhengi macho mari yacho inenge isingachakwana. Uye vazhinji vanoita zvekutengesa, kunyanya iko zvine zvana huku zvacho, nekuda kweuoro huri muZimbabwe hauchakwanisi kutenga zvinhu izvozvo nemadhora emuno muZimbabwe. Kana une madhora emuno muZimbabwe unotoita sekuti hauna kana chawakabata, asi ndiyo mari yaunenge wapiwa kubhanga. So unenge wakunzi iwe haiwa tsvaga mari inobatika. Kana wada kutenga nemadhora emuno muZimbabwe, tenga nemari, tinoda cash, hatidi mari yemaswipe. So zvaitokachamadza zvikuru, nekuti waiti watora mari yako mubhanga macho, wapiwa loan mubhanga, unofanira zvekubudisa mari yacho kuti ive iri mari inenge iri cash, and cash yacho inenge ichinetsa zvemunyika medu meZimbabwe, nekuti pandakabva kuZimbabwe wanga wachikwanisa kupiwa 5,000 cash, ndo mari chete yawakwanisa kupiwa mubhanga. Mari iyoyo tinotarisa kuti inotengeiko kana uchida kutenga zvinhu, kunyange uchida kutenga zvinhu zvekuti uraramise mhuri yako. $5,000 muZimbabwe iko zvino inotenga ma2 liters maviri, pamwe pacho haitokwani, ma2 liters maviri emafuta pamwe pacho haitokwani. So tiri kuona kuti kukwidzwa kweinterest rate kutowedzerazve kuti vechidiki isu tirambe tichitya kuenda kunotora mari idzi kumabhanga, nekuti mari dzacho chero tazvitora hadzichakwanisi zvekutitengera kana kuti titange maproject atinofanira tichitanga, nekuti vamwe vaita maproject acho, mamwe maproject acho akatogumira munzira, vakatotadza kuenderera mberi nemaproject avo nekuda kwekukwira kuri kuita zvinhu zuva nezuva munyika, nekuda kwekukwira kuri kuita zvinhu zuva nezuva. So kuti munyika muno tikwanise kuita maproject iwayo tiende mberi, ndofunga kuti vamutuli Ncube vanonyatsa kuziva reality yekuti munyika muno vanhu vakawanda, kunyange nekuhurumende kwacho kwatinoteerera mari dzakasiyana siyana, vava kutodawo mari dzemadhora ekuAmerica. Tiri kuona kuti vangaramba vachikwidza interest rate nemari yedu yeRTGS, mari yedu isina zvainokwana kutenga, vachangoramba vachikwidza zvavo, asi vechidiki isu hatisi kuzoenda kunotora mari idzodzo, nekuti chero tingadzitora hapana zvadzinotibatsira. Mari dzacho tinongodzidzosera dzava nemainterest, but dzisina kana project yaradzitangira. So tinovimba kuti vamutuli dai vaita kuti vaite zvinhu zviri kuoneka nemunhu wese, kuti mumastreets medu kunyange uchida kutenga tsubvu chaidzo mustreet, vanhu vakutoda madhora ekuAmerica. So dai vaedza kuti vadolarize ikonomi yedu, ndokuti isu vechidiki tikwanise kuita maproject, because tiri kuona kuti munyika yedu haina mabasa ese atinoita tosarwa nawo ese vechidiki.
kuita maproject ekuti tizvibatsire tega kusekuri zvakaita sekurima. Asi iko zvino tiri kuonazve kunyangwe mabhanga avakapa mukana avanoti mabhanga anoda kuita mabhanga ekuimpawa ese vechidiki. Tiri kuona kuti mumabhanga macho munopiwazve mari dzezvikwereti iwaya achinzi ndevechidiki. Usati waapply imomo mune zvinhu zvinofanira kuitwa imomo, kunzi unofanira kuonekwa kuti unobva kuboka ripi. Tichitarisazve even kwatiri isu varayiridzi, kune zvavari kuisa maprogram zvavari kuisa kune vadzidzisi zvinonzi ma-economic development platform, ma-economic development avanenge vachida kutraina varayiridzi kuti vange vari varayiridzi vanokwanisa kuzvimirira. Tinotoona kuti unotofoswa kunzi kuti ukwanise kupinda muchirongwa ichocho unofanira kunge uri munhu anozikanwa kuti unomboenda kumusangano wekwanhengi uchinosvikawo chinodaidzirawo slogan yavo ndokuti ukwanise kukwaniswa mumaprograms iwayo. Izvo zvatisiri kutarisira sevechidiki, tinotarisira kuti kana kwaitwa mukana wekuti vechidiki vakukwanisa kupiwawo mari dzemaloni kana kuti vakukwanisa kupiwa kwaane mukana yekupiwawo huku chaidzo dzekuti vachengete huku kuti vakwanise kuzviriritira, nekuti tiri kuona kuti mari dzavari kuwana, mari dzavari kupiwa nehurumende hadzisi kukwana. Ndavasasatarisazve kuti munhu anobva kuboka ripi, munhu anobhilivha mune zvakadai. So ndavachitarisa wechidiki wese ari muZimbabwe, nekuti wechidiki wese munhu weZimbabwe. So tiri kutarisira kuti dai vaedza kuti mainterest avo ivava vaita kutomadzikisirazve, vaedzazve kuti vakwanise kucreata platform yekuti chero tingaenda papi nepapi mari dzacho dzatinopiwa mumabhanga semaloni, dai tingakwanisa kudzipiwa mari dzacho dzichibatika dzichiverengeka. Zvimwe zvacho ndo zvingakwanisa kuti mari dzacho dzatinoita kupiwa tidzishandise dzichiri kutenga, nekuti iko zvino zuva nezuva mari yemuZimbabwe iri kuramba yakakwira pablack market. Even nepainterbank rate pacho tiri kuona kuti marates eUSD to RTGS iri kuramba ichingokwira zuva nezuva. Kune vachangotibata ilo ngumsakazo weStudio 7 njalo sikuhlelo lwe-Livetalk The Connection. Uyezve nhasi tikukurukura nenyaya yekuti vechidiki vari kurarama sei pakuoma kweupfumi hweZimbabwe. Siyazi ukuthi unemployment, kuswelakala kwemisebenzi kuphezulu. Uyezve nhasi tiri kutaura namukoma Takemore Mhlanga vanova murayiridzi ari kushanda achidzidzisa Information and Communications Technology kana kuti ICT. Asi pari zvino vari kuno kuAmerica kuKansas University pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship. Silo mnumzana Nqobizitha Mnkandla njalo intatheli zindaba esingathi ngumqeqeshi kumbe ngucoach, esingathi kuthiwa yi-transformational coach, uyi-content creator njalo ku-YouTube. Ndienderere mberi nemi ipapo vaMhlanga. Ise munhu ari kuno kuAmerica muri kudzidza zvakawanda nepanyaya dzeutungamiri. Semurayiridzi pane zvamati madzidza here, zvamati mawana pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship chanyatsokuvhurai pfungwa zviya zvekuti kana muchidzokera kuZimbabwe muchapfunga nekuti instead of kuswera ndichinetsana nehurumende ndiri murayiridzi ndichichema nekuti mari yandikutambira ishoma shoma, ndinogona here kuvhura changu chikoro cheICT ndiwanikwe ndichiita an employer achanyatsobatsira varayiridzi vakawanda vanenge vachiwana masalaries akati kuti kwete zvamuri kuwana pari zvino zvamuri kupiwa nehurumende. Okay, semurayiridzi I think tadzidza zvakawandisa zvikuru pakati pechino chirongwa cheMandela Washington Fellowship, especially patinomboitawo patinoshanyira zvikoro zvekuno kuAmerica nepatinokura nevarayiridzi vekuno kuAmerica kuti vanorarama seiko uye vanoraramisawo mhuri dzavo seiko, nehurumende yavo inoadresawo seiko nhunha dzavo kana vaita nhunha dzavo. And zvinhu zvataona zvinoratidza kuti
upenyu hwedu hwatinorarama muZimbabwe sevarairidzi neupenyu hunorarama nevarairidzi vekuno kuAmerica kunyange nevamwe kune dzimwe nyika dzemuAfrica upenyu hwakasiyana zvikuru, upenyu hunorwadza hwatinorarama kuno kuZimbabwe, nekuti kana wanzi uri murairidzi ungada kuchema uri kuZimbabwe unonzi aiwa waakuda kupandukira hurumende, asi tinoona kuti vekuno vakada kuchema kuti aiwa zvinhu zvedu zvaita so, hurumende inogara pasi, uye kuno vakaita inonzi devolution, zvinova izvo zvekuti state imwe naimwe inozvimiririra panyaya yezvainoda kuti education system yemustate yavo ive yakamira seiko. Izvo zvinenge zvichiwanika kuti kuZimbabwe hakuna izvozvo zvekuti munofanira kuzvimiririra kusarudza education yamunoda senharaunda kuti isi toda kuti vana vedu vadzidze zvakadai nezvakadai. So izvi tinozvionazve kuZimbabwe zvinokonzeresa zvinhu zvakawanda, nekuti munguva yematambudziko rakaita serecorona virus ranga ranetsa zvikuru munyika yedu yeZimbabwe, tinoona kuti vanhu vari kumamisha kwana checheche vaimiswa kudzidza nekuda kwokuti covid-19 yakwira kumufakosi high school kuHarare, so vanhu vese vainzi itai lockdown nekuti kuHarare kwaita lockdown. Izvo zvinova zvakasiyana zvikuru nezviri kuitika kuno, zvokuti kana covid inogona kuwanika kuKansas state asi kana kuTexas isiko, vanhu vekuTexas vanofanira kuramba vachiita zvavanoita nekuti havangadisadvantage nevanhu vari kustate kune covid-19. Uyezve zvikuru sei zvemunyaya yekudzidza tadzidza zvakawanda zvokuti aiwa kana tasvikawo kunyika yedu yeZimbabwe, kana Mwari vangatitendera tichatangawo kuitawo mamwe maprograms eICT atingatange nekuvhura chikoro, nekuti zvingava zvinhu zvakati kure zvikuru zvinoda maresources akawandisa. Asi ndichidzokawo kumusha ndichatarisirawo kuti paspace diki yandiinayo even kuchikoro kwandinodzidzisawo tichamboita nguva yekumbotorawo community vaise vasingazivo zveICT tichimboita tichitsananguriranawo navo, tichidzidzisanawo navo kuti toita seiko kuti tikwanise kugadzira ramangwana rine vanhu vanoda kuita zvinhu zvavo digitally, nekuti tiri kuona kuti kwatava kuenda senyika kwava kunhu kwekuti tikafanira kuavhoidha kuti tirambe tichiita misangano iya yekuti tinenge tichiita kusangana takaungana sevanhu, takukwanisa kutaurawo, tokwanisa kuita misangano yekuti tiite tichingoonana sezvandiri kuita imi nemi kuti muri kuWashington DC ini ndiri kuno kuKansas patone distance yakareba. Ndo zvatinofanira kuita, uyezve nekutenga nekutengeserana nekuda kweiyo covid-19 sometimes kuchauya mamwe matambudziko akatopfuura covid-19, so taakufanira kudzidzisa vechidiki nemacommunities edu kuti tinokwanisa kuita seiko zvinhu tinokwanisa kuita seiko zvimwe zvinhu tisina kuzvifambira takangogara kudzimba dzedu, tinokwanisa kutenga seiko zvinhu tisina kuzvifambira takangogara kudzimba dzedu, tinokwanisa kudzidza seikozve tiri kudzimba dzedu tisina kumbofamba, nekuti hazvirevi kuti ungafamba 25 kilometers kana kufamba 200 kilometers kubva kwaMutare kuenda kuHarare ndokuti uwane education unogona kutoiwana uri mumba mako imomo. Zvaunoda zvekushandisa unokwanisa kutozviwana kubva kuChicago uchizviwana uri kwaMutare kumba kwako. So ndo dzimwe zvezvatiri kuda, zvandiri kutarisira kuti pandinosvika kuZimbabwe tinofanira kudzidzisa especially vechidiki avo vakasiya chikoro panzira, vechidiki avo vasiri kuzvikoro pari zvino, rapfuura iri kune vechidiki vanokwana kuita 884,000 vakasiya chikoro, vakangosiya chikoro nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana. Vamwe ndivo vandiri kutaura kuti vakuita zvekukorokosa, vamwe ndivo vandinotaura vakuita zvekurima fodya, sekwana murehwa anorima fodya, and kwatinoonazve kune dambudziko rakawanda revanhu vakasiya chikoro kumaShonaland West. kumaShonaland West tokuziva zvikuru nekuda kwokuti kunorimwa fodya dzakawandisa, then kuchiteerawo vana Midlands vanoita zvemakomba zvekuchera zvicherwa. So vanhu ivavo hatifaniri kungovasiya vakadaro, and ndoziva kuti chidzidzo chandinodzidzisa chemacomputers munhu wese anoda kudzidza makombuta, so tichaedza nepatinogona napo kuedza kumotivheta kuti vechidiki toita seiko kunyange mava nemari dzenyu musiri muzvikoro, toita seiko kuti tikwanise kuva neruzivo rekuopareta macomputers kuti tizokwanisa kucommunicata, tikwanise kuzoita zvatinoda kuita mabasa edu tiri pano panhepenyero dzemakombuta. Ndoziva zvakuti muZimbabwe kazhinji pari zvino maWhatsApp platform taakumashandisa kutenga nekutengeserana zvinhu, so tinodazve kudzidzisana toita seiko zvekuti tikwanise kuadvertisa zvinhu zvedu kuti zvibude nemazvo pakuzvitengesa, kuti munhu waunotengesera akwanise kuziva kuti aiwa chinhu chandiri kutengeserwa chakanaka, nokuti kwatova necompetition, asi izvezvi content yacho yatiri kuisa paWhatsApp tichiadvertisa zvinhu zvacho tinofanira kuifrema in a way yekuti unokwanisa kukunda mucompetition nevamwe vanhu vari kutengesa the same product neyako.
As we head to the finish line, I think sesayelo imzuzu eli-10 kuphela. We have 10 minutes remaining on the clock. Ngiphenduke kuwe Ngo, as a transformational coach, yikuphi okubalulekileyo kakhulu, yiphi imigca ongathi ibalulekile kakhulu abasakhulayo abamele bayikhangele ukuze baguqule impilo zabo? Nkomo, ngizwile lapho uthisha Mhlanga. As there is a point, a very important point that he actually touched on. The point of technology. I-technology ukuthi kahle kahle i-technology kumele siyisebenzise. And ikakhulu intsha yakulezi insuku kumele isebenzise i-technology ngendlela e-positive. Ngoba i-technology most of the times abantu bayisebenzisa ngendlela ebalahlayo nje, ebalaxazayo, ebasalela le. Uthola umuntu mhlambe ku-TikTok, usebenzisa i-TikTok nje ngendlela e-negative. Sometimes even abo Twitter, abantu kulezi nsuku basebenzisa i-Twitter ngendlela e-negative, ngendlela e-toxic. Kodwa if i-technology le, njengoba niyabona manje u-technology okwenza sikwazi ukuxhumana kanje, sisebenzise as i-platform for ukuthi sizikhuphule thina, sizithuthukise. That's, I should think, ngoba yo into esezandleni zomuntu wonke. I'm sure kwala nase-Africa nje bathi i-penetration of mhlawumbe i-technology, abo-internet, almost wonke umuntu omncane kakhulu, ngathi omutsha, uyiphethe ifone, ngathi makhalekhukhwini. And through that phone, bese kusiba nabantu, especially laba abasha abacabanga ngendlela ezi-different, njengothisha Mhlanga kunje, ukuthi singasebenza kanjani ifone ukuthi sibe nengqubekela phambili empilweni zethu, for trade and commerce, for even social issues as include things like politics, mobilization, and nezinye nje ama-problems wethu esihlangana nawo empilweni, mhlawumbe ukuthuthukisana abantu besimame, ukuthuthukisa abantu abancane, looking after the elderly and everything. But the most important thing that is in our hands at the moment is the utilization of these that we have, the resources that we have. That's why I said resourcefulness yet, which is kodwa ama-phone lawa njengoba nisinawo nje, ama-phone, some of the phones are so expensive and we only utilizing maybe 50%, actually 5% of the potentiality of this particular gadget. So if singahlala phansi sibuza ukuthi esilakho okwamanje in our hands yini, that esilakho engqondweni zakho yini, lapho kuhlangana, I'm telling you, there's a lot of ways how we can solve our problems. I should think let's utilize these resources that we have. Vele, the other stuff, inkinga sezikhona vele, yikho ngithe inyoka isikhona endlini. So nansi intonga ke uyiphethe lapha. You carrying your phone, you can change the world with the little that you have, as long as you are resourceful. So leyo nyoka, hayi, ungayiqonda ngqo nje uyishaya ekhanda. And we also have a worrying problem khanya idlondlobala eZimbabwe, and that's the problem of alcoholism, drug abuse among our young people. What's your advice to them? Leyo problem yendawo zonke, ikakhulu lezi ezingathi ziyadevelopa. Ngakutshela ukuthi i-problem endaweni njenge South Africa nje eyotshwala avela singakhulumi ngayo, singablamana sithi ngubani oze notshwala, abazali and stuff. I should think nje ikakhulu thina who are mature as well and esima position our leadership, yinto kumele sihlalele phansi. Ngakho kumele kube nokuxhumana, ngathi the connection between bridging the gaps as well. Ngoba intsha, to be honest, these are people that are young, reckless, and naive as well. Ngezinto. So kumele kube yithina esibafundisayo ukuthi kumele uzazi ungumuntu usasemncane, uzazi ukwenzela ukuthi ngokukhula kwakho, ngoba vela ngithi sigoqwa sasemanzi, and maso ukhulu solomile uzama ukuthi uligoqe, luyanqamuka.
kodwa wani maluseseluncane. Ngakho lezi ingqondo ezincane kahle kahle kumele sihlale phansi sizitshela ukuthi hayi wena ungacabanga ukuthi uyilokhu, ngoba mawucabanga ukuthi uyilokhu okungaphandle uyalahleka. Zazi ngaphakathi kwakho ukuthi hayi kukhona ngaphakathi kwakho le ingqondo wayiphiwa uNkulunkulu umdali wakho, yiyo okumele uhlale phansi uyisebenzise ukuthi ikubonise indlela. Ungathathi lezi zinto ozibonayo ngaphandle lapha, ikakhulu izinto ze-social media, ukuthi nangu uNkomo ugqoka amateka amasha, nangu uMhlanga namhlanje uthi sethenga imoto, ngoba kufana namanje ngihleli ngaphakathi kwemoto, ngabuza ukuthi imoto kabani. Ngathola ukuthi mhlambe imoto nje kamakhelwane engibolekileyo ukuthi amakhelwane njengoba kulomsindo ngaphandle oyizulu liyana ngicela ukuhlala emotweni yakho. Kodwa omunye umuntu ebuka lapho uyathi ho Nqobuphumelele. Yinto okumele siyiyeke singabancane. Yiso phela izinto ezenza sigcine sesicabanga ukuthi umuntu nxa ngibone ephethe ibhodlela lotshwala, it's cool. When I see somebody smoking, I think it's cool. Yes, ngengqondo zakho ezincane, kodwa kumele siqale ukufunda ukujula kancane singabantu abasha, sizibuza ukuthi lezi zinto zisisaphi. If I'm to buy iteki le 2000 whatever rand ngimncane, lingisiza ngani kulokuthi mhlawumbe ngithenge a book that could assist me if ever there is anything, or contributing towards my family, or even investing that money. Kodwa esikhathini esiningi yilaba abedlule ababa bad example, and I should think the issue is all about taking irresponsibility and inspiration, and lezo izinto ezingasoze zikulahle if you take responsibility, and ukwazi ukuthi umhlaba lo uyanginida lami ukuthi ngicooperate ukwenzela ukuthi ube nengqubekela phambili. Well said there. Ndizokere kuna Mhlanga as we wrap up. Mhlanga nyaya yekushandiswa zvakanyanyisa kwema-drugs nevechidiki, doro vari kumwa doro zvakanyanyisa, madrugs vari kushandisa madrugs hanzi tine stress saka tichishandisa zvinodhaka. Izvi zvinoshanda here izvi? Nyaya muri kutaura nezvayo mukoma ine nyaya inosiririsa, nyaya inotyisa zvikuru, nyaya yekutorwa kwezvinodhaka nevechidiki. And nyaya iyi haisi kutangira kune vechidiki, nekuti tiri kuona kuti nyaya yekutora zvinodhaka iri kutangira kune vanhu vari kumusoro vari kuda kudisturba vechidiki kuti vashaye focus neramangwana ravo. Tiri kuona kuti vanhu vanotengesa zvinodhakwa even kwatinogara kumagetos, kudzimba dzakasiyana siyana kwatinogara, vanhu vanotengesa zvinodhaka tinovaziva, and nevapurisa vanovaziva vanhu ivavo nepavanotengesera, nekuti ndo pavanotengesera zuva nezuva, nguva nenguva. Asi vanhu ivavo tinovaona vachingoramba vachifamba vari free, vachifamba everyday vachiramba vachiita zvekutengesa madrugs. Izvi zvinozoita kuti tinyatse kutoziva kuti aiwa pane munhu ari kuvatuma kuti atengese madrugs, kuti adivert attention yevechidiki, kuti nguva yavo unofanira kufunga nezvinekuti ndovaka seiko nyika yangu unenge uchiita zvemadrugs. Ndosaka tichivaona vanotengesa madrugs vachirarama upenyu hwakanaka, asi ava vari kuedza kuadvocata kuti madrugs acho aiwa vechidiki ndavasiye madrugs, ndo vanhu vari kutorwa sevavengi, ndo vanhu vatiri kuona vakavharirwa muchitorongo zvatiri kutaura kuno, asi vanoita zvemadrugs ivavo havasi kutombosungwa. So nyaya yemadrugs kazhinji iri kutangira pane vanhu vari kutungamirira, vanhu vari kuda kuti vechidiki tisaona mumwe muonero wakasiyana siyana nevatinoona, nekuti ini ndinogara kuZimbabwe, ndinogara kwaIfields, and kune vechidiki vakawanda vanoita zvemadrugs ivavo. Unotoona kuti chero ungada kutaura naye, uchida kumedza kutaura naye nyaya dzinovaka ramangwana renyika, ungamuudza zvekunoenda kuti aiwa iwe uri wechidiki enda unorejesta uvhota kuti ukwanise kugadzira ramangwana rako sewechidiki, anotokuudza kuti mudhara zvamuri kutaura izvi aiwa hazvina zvazvinochinja, takabvira rini tichivhota, muchaita seiko. So izvi tinotoona kuti aiwa saa pane munhu ari kutosponza vanhu ivavo vanoita zvemadrugs, and zvemadrugs zvinhu zvakashata zvikuru, nokuti pari zvino zvaakutopinda nemuzvikoro, kunyanya matinodzidzisa muzvikoro umu vana vesekondari, kunyanya vana sikana vazhinji, tiri kuona kuti vari kutora. Pane rimwe drug raita mukurumbira iko zvino muZimbabwe rinozikanwa nezita rekuti mutoriro,
uri kukanganisa zvikuru kunyanya vana vechidiki vechisikana ava. Vazhinji vacho tinozonzwa kuti ashayika pamba kwe6 days akazowanikwa azoenda kune mamwe malokesheni ari kure kunoitwa zvemadrugs acho zvakanyanya, akutoita zvinhu zvisina kana maturo, zvinhu zvisina kutarisirwa kuita nevanasikana vedu vechidiki. Kunyange nevakomana vacho vari kutora madrugs iwayo, but hazvina kunyanya kunaka, zvikuru sei kuvasikana vanosangana nemaproblems akawanda mushure mekunge vatora madrugs, nekuti tinoziva kuti vanasikana vamwe vanhu vanotovadhakisa kuti vakwanise kuita zvimwe zvinhu zvisina maturo nemiviri yavo, izvo zvisina kukwanira, even tichitarisa nezera ravo ravanenge vari kuti havasati vava vanhu vakwanisa kuitwa izvozvo. So madrugs vechidiki vari kuZimbabwe tinovakurudzira kuti madrugs aya muri kutoreswa hamusi kumatoreswa nokuti munongwara kana kuti munobvisa stress. Hakuna stress yaunobvisa nekuda kwemadrugs, asi madrugs aya anotokonzeresa kuti ramangwana redu rirambe risina kuchena, ramangwana redu rirambe riri ramangwana ratinotungamirirwa nevamwe vanhu vari kumusoro vanouya pasi pano vachitipa madecisions avafunga kumusoro vasina kuti consider, nekuti isu tinenge tisingachakwanisi kunzwika muono wedu, nekuti nguva yedu zhinji tinenge takaisa kumadrugs, uye madrugs anokonzeresa addiction yekuti hauzode kurishaya. So ini ndiri kuda kukurudzira vechidiki kunyanya vachiri kuenda kuzvikoro kuti madrugs aya dai tambomasiya, nokuti ndoziva kuti vanoenda kuchikoro vamwe vatoone maexamples evana vatinoziva vavaidzidza navo mumaklasi vaakuita sevanopenga mumugwagwa nekuda kwekuda kutora zvinodhaka. Saka zvinodhaka izvi dai taedza kuti tizvisiye sevechidiki, dai taedza kuedza nepatinogona napo kuti vese vanoita zvemadrugs kunyange kumalokesheni kwatinobva toziva kuti mapurisa havasi kuvasunga, toziva kuti hurumende haisi kuda kuvaendesa kumatare. Ngatiedze nepatinogona napo kuramba zuva nezuva, mwaka nemwaka tichiedza kuvaexposa vanhu ivavo kuti zvavanoita zvakaipa zvekuda kupa vechidiki madrugs ndavasiyane nekutengesera vechidiki madrugs, nekuti madrugs anoparadza ramangwana renyika, ramangwana revechidiki pachake, uye anokonzeresazve kuti vamwe vana vechidiki vazokura vava nezvirwere zvakasiyana siyana, zvimwe zvacho zvepabonde uye zvimwe zvacho zvepfungwa chaidzo, nekuti toziva kuti madrugs mazuva ano, ndakambotaura nevanoita zvecounseling, yakutonzi yatova pandemic, yatongofanana nezvirwere zvatiri kurwisana nazvo zvedambudziko reCovid-19. So ngatichenjedzai nai, even mudzimba matinogara umu, kana une wechidiki waunogara nawo, ngatiedze kuramba tichitaura nezvavo nekuda kwezvakaipira nyaya dzemadrugs vasati vapinda mazviri, nekuti wanzi vangopinda mazviri tinenge tatorasikirwa nevechidiki vedu vakawanyanyisa. Thank you, Mhlanga. And Nqo, your last word. We know you have a YouTube channel where you post some videos advising about transformation and so forth. Tell us, where exactly are you found? Mina ngitholakala ku YouTube, i-channel yami ngu I Am Wealthy. Ilula nje, I Am Wealthy on YouTube. Mawungangena nje lapho ubuka zonke ngiyaqala nje kodwa nayi sengiledlanzanyana lama video, and ngifocusa on i-transformation ukuthi nawe ube nenguquko empilweni yakho. Uyabona lapho khona, uyabona la office ukuya khona, nanka kama tools ukuthi ungaya khona kanjani. I Am Wealthy on YouTube. Ikhona futhi enye i-TikTok ngunqoba win, nqoba.win. Khona futhi ama-fishane nje la ama-video engiwapostayo lapho. Ngiposta almost like on daily, it's daily motivation. But one, ngifocusa on i-transformation. Izinto ezithi mazingaphakathi kwakho zikuvule ngaphakathi ukuthi hayi nansi indlela and nansi intonga ongaphuma ngazo, uzingele nawe uphuma ijumu, ubambe, ujimbe, uphile. Nqoba.win on TikTok. I Am Wealthy YouTube. Yizo nje ama-channel engwenzayo, and I'm a transformational coach. Ngiyenza ama-one-on-one, ngiyenza ama-group, ngiyenza nje, ngiyabhala futhi nje, likhona nje elizayo futhi ibhuku elizayo engizolipublisha elalo ngele-transformation nje elikusizayo ukuthi ungasuka la uye la empilweni nawe ube nenqubekela phambili. Well said there. Nqobizitha Mnkandla, journalist, YouTuber, transformational coach, and content creator. You also heard from Mhlanga, Takemore Mhlanga, a teacher, osebenza phansi kwenhlanganiso ye-ATUZ
and currently ungapha eMelika eKansas University under uhlelo lweMandela Washington Fellowship. Mr. Mnkandla and Mr. Mhlanga, thank you both so very much for joining us tonight. Thank you so much. Ngiyabonga Nkomo, ngiyabonga Mhlanga. Thank you. Siyabonga. You have it there, Zimbabwe. Let's make another date next week on Tuesday here at the Voice of America, Studio 7. Good night, Zimbabwe. I am Tungamili Nkomo.